আচ্ছা, ফার্স্ট হচ্ছে হেডিং দাও স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড নন স্পন্টেনিয়াস প্রসেস। Spontaneous and non-spontaneous process. So there are so many limitations in the first law of thermodynamics. So now introduced a new law of thermodynamics, and which is known as second law of thermodynamics. So before discuss about the second law of thermodynamics, first I am going to discuss about the spontaneous and non-spontaneous process. Okay, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে হেডিং স্পন্টেনিয়াস অ্যান্ড নন স্পন্টেনিয়াস প্রসেস। ओके Yes, sir. ओके अच्छा, पैरा चेंज करके लिखो फिजिकल और केमिकल चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस that continue by itself by its own लिखे रखो, फिजिकल और केमिकल चेंजेस that continue by its own, physical or chemical changes that continue by its own, comma, without any external source, physical or chemical changes that continue by its own, comma, without any external source is called spontaneous process. Physical or chemical changes that continue by its own without any external source is called spontaneous process. Spontaneous spelling to হচ্ছে SPONTANEOUS, spontaneous process, SPONTANEOUS, spontaneous process. Physical or chemical changes that continue by its own without any external source is called spontaneous process. ওকে, এর স্পেলিংটা আরেকবার বলবেন? অবশ্যই SPONTANEOUS, SPONTANEOUS, spontaneous. ওকে মুকুল, ইয়েস স্যার। আমার জিজ্ঞাসা করলো কে স্পন্টেনিয়াস স্পেলিংটা? স্যার আমি। ও তুমি কি? আচ্ছা আচ্ছা, প্যারা চেঞ্জ করে লিখবে ইন আদার ওয়ার্ডস এ স্পন্টেনিয়াস প্রসেস, ইন আদার ওয়ার্ডস এ স্পন্টেনিয়াস প্রসেস is an irreversible process. In other words, a spontaneous process is an irreversible process. In other words, a spontaneous process is an irreversible process. In other words, a spontaneous process is an irreversible process. Okay? Yes, sir. Okay. Para change. All natural processes are spontaneous process. All natural processes are spontaneous process. All natural processes are spontaneous process. Okay? Yes, sir. Okay. Next হচ্ছে heading non-spontaneous process.
non-spontaneous process. আরে নন স্পন্টেনিয়াস এর একটা ইঞ্জিনিয়ার একটা ইয়ে দাও, একটা এক্সাম্পল দাও, নন স্পন্টেনিয়াস প্রসেস। বলো। নন স্পন্টেনিয়াস প্রসেসের একটা এক্সাম্পল, নন স্পন্টেনিয়াস। বলো। সিম্পল তো, নন স্পন্টেনিয়াস এক্সাম্পল সিম্পল। Sir, diffusion of gas. or ইন জেনারেল, আমি কেমিস্ট্রি ভুলে যাচ্ছি, আমি ইন জেনারেল বলছি। আরে রানিং অফ এ মোটর ইঞ্জিন, তুমি গাড়ি চালাতে গেলে ইঞ্জিন না স্টার্ট করলে গাড়ি এগোবে, বাইক এগোবে না। বা হচ্ছে তোমাদের বাড়িতে, সবার বাড়িতে এখন ওয়াটার সাপ্লাই রয়েছে, সো দ্যাট মিনস ওয়াটার সাপ্লাই যখন, তো তাহলে কি তোমার ওয়াটারটাকে যখন ট্যাঙ্কে নিয়ে যাবো, তাহলে কি বাই ইউজিং মেশিনের সাহায্যে তো আমি ওটা তুলবো, তাই না? তাহলে তাহলে কি হবে, রানিং অফ এ মোটর ইঞ্জিন, এই তো। তাহলে নন স্পন্টেনিয়াস প্রসেস, তা লিখে রাখো, নন স্পন্টেনিয়াস প্রসেসেস ইনক্লুড, non-spontaneous processes include all the other processes non-spontaneous processes include non-spontaneous processes include all the other processes, okay, which Yes. all the other processes which require a continuous supply of energy. Non-spontaneous processes include all the other processes which require a continuous supply of energy, from external source. Non-spontaneous processes include all the other processes which require a continuous supply of energy from external source. Okay? Yes, sir. Example, running of a motor engine, running of a motor engine, running of a motor engine. আচ্ছা, এবার হচ্ছে সেকেন্ড ল। হোয়াট ইজ সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স? তো সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স কেম অ্যাজ এ রেস্কিউ for the limitation of the first law of thermodynamics, and it introduced the concept of entropy and spontaneity, যে reaction is possible or not.
Okay, so now in that case, the what are the second law of thermodynamics, or what is the second law of thermodynamics? So there are so many explanation, or there are so many statement for the second law of thermodynamics. And first statement Kelvin statement. Okay, so it is not need to write. Okay, in your note it is available. So now what is, there are so many statement in that case, and there are two main statement in that case. One is the Kelvin statement, and another is the Clausius statement. So actual যে Clausius Kelvin statement কি বলছে, বলছে যে it is impossible to take heat from the hotter reservoir. It is impossible to take heat from a hotter reservoir. Further, it is also impossible to convert the taken heat into work by a cyclic process without transferring a part of the heat or a cooler reservoir. তার মানে it is impossible to take a heat from the hotter reservoir. তার মানে without any external agency it is not possible to take heat from a hotter reservoir. এবং at the same time it is impossible to convert the taken heat into work without any motor engine. So it is very impossible to take heat from a hotter reservoir without any external agency. At the same time it is impossible to convert this heat to the work done without using any motor engine. So it is the Clausius statement, Kelvin statement. So what is the Clausius statement? Clausius কি বললো? Clausius বললো it is impossible for a cyclic process to transfer heat from a body at lower temperature to one at a higher temperature without converting some heat to work. তার মানে কি বলছে, it is impossible for a cyclic process to transfer heat from a body at lower temperature to one at higher temperature without converting heat to work. তার মানে without any external agency it is not possible. And another statement is there. So what is this statement? বলছে যে whether a spontaneous process takes place, it is always accompanied by the increase in the total entropy of the system or the universe. তাহলে whenever spontaneous process takes place, it is always accompanied by an increase in the total entropy of the system. এবার question is that what is entropy? So entropy measures the amount of the molecular disorder. Okay, suppose তোমাকে একটা আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, solid liquid gas. So in which case disorder is maximum? Solid liquid gas, তাহলে in which case entropy is maximum. Entropy কি মেজার করছে? Entropy measures the amount of the molecular disorder. তাহলে এবার বলো যে in solid liquid gas in which case entropy is maximum? বলো। Sir, gaseous. Gaseous. Why gaseous? Why gaseous? Why gaseous? So all of you know that in case of solid, molecular attraction force is maximum. Okay, কিন্তু তোমার হচ্ছে in case of solid molecule, the molecular attraction force is maximum. Okay, but in case of gaseous the molecular attraction force is minimum. So molecules are randomly moved to each other. So that is why entropy is maximum. তাহলে if the disorder, so that is maximum হচ্ছে entropy. If the highly ordered, so less entropy. So it must be remembered that entropy measures the randomness of the system or disorder the system,
and now it is the and in case of solid, liquid, and gases has maximum entropy, because in gaseous condition the molecules are not fixed in their position, but they move in zigzag way, or they move at randomly, so that is why entropy is maximum. But in case of the solid condition, the molecular attraction force is maximum, and they are highly ordered, and that the less entropy. Okay, understand? Yes, sir. Okay, and entropy is denoted by capital S, and it means that absolute entropy value cannot be determined. We can determine the entropy change. Okay, that means initial and final state. আচ্ছা, এবার হচ্ছে এই এন্ট্রপি ডেফিনেশন তোমাদের কাছে আছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে লিখে রাখো টাইপস অফ এন্ট্রপি, এটা তোমাদের নেই নোটে। টাইপস অফ এন্ট্রপি, টাইপস অফ এন্ট্রপি লেখো, টাইপস অফ এন্ট্রপি। টাইপস অফ এন্ট্রপি। ওকে, Yes, sir. ফার্স্ট নাম্বার ওয়ান লেখো, এন্ট্রপি অফ ভেপারাইজেশন। entropy of vaporization. Okay? Yes, sir. Lekho, the amount of entropy increased when a liquid goes into vapor state. The amount of entropy increased when a liquid goes into vapor state. Okay? The amount of entropy increased when a liquid goes into vapor state. Okay? Yes, sir. Okay. एबार देखो व्हाट्सएप चेक करो, मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भेज दिया, लिख लो।
Okay. Yes, sir. Done. Okay. TBP indicates boiling point of the substance. TBP is the boiling point of the substance. Okay. Yes, sir. এবার হচ্ছে ডেফিনেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট। হোয়াট ইজ বয়লিং পয়েন্ট? বলো তো, কেউ একজন বলো তো, ইন জেনারেল হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট? বলো তো, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট? বলো। Sir, when the state of a substance convert from liquid to gas. ওকে, তার মানে হচ্ছে বয়লিং পয়েন্ট মিন্স টেম্পারেচার। তাহলে আমি কি বলবো? দ্য হিট রিকোয়ার্ড টু কনভার্ট 1 mole of a liquid into the 1 mole of vapor at constant temperature and pressure. If the constant temperature is known as boiling point. তাই লিখে রাখো যে the heat required to convert the heat required to convert 1 mole of a liquid into 1 mole of vapor. The heat required to convert 1 mole of liquid into 1 mole of vapor at constant temperature and pressure. The heat required to convert 1 mole of liquid into 1 mole of vapor at constant temperature and pressure is known as this constant temperature is known as লিখে রাখো boiling point. This constant temperature is known as boiling point. Okay. Yes, sir. Okay. Para change. Vaporization is always endothermic process. Vaporization is always endothermic process. Vaporization is always endothermic process. So we can write, দেখো লিখে দিয়েছি, ডেল্টা এইচ ভেপারাইজেশন গ্রেটার দেন 0 লিখে রাখো। ডেল্টা দেখো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি, ওইটা করে ভালো। ভেপারাইজেশন ইজ অলওয়েজ এন্ডোথার্মিক প্রসেস, সো ডেল্টা এইচ ভ্যাপ গ্রেটার দেন 0। তারপরে যে এক্সপ্রেশনটা আছে লিখে নাও।
Okay. বুঝছেন? এবার লেখো এন্ট্রপি অফ ফিউশন, FUSION, FUSION। The লেখো the amount of entropy increased the amount of entropy increased when a solid melts into liquid state the amount of heat, a amount of entropy increased when a solid melts into liquid state is called entropy of fusion. Okay? It's called entropy of fusion. লিখেছো? Yes, sir. হ্যালো? Yes, sir. ওকে ওকে। আচ্ছা। যে এবার হচ্ছে লেখো যে এবার লেখো ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন। And I have already sent a picture in your WhatsApp group. Just write it.
হয়ে গেলে বলবে। यस सर हो गया। ওকে यस सर। Yes, sir. ওকে ওকে আচ্ছা আচ্ছা এবার হচ্ছে এনট্রপিকে আমরা হচ্ছে ডিনোট করে হচ্ছে ক্যাপিটাল এস দিয়ে এবং ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন অফ এনট্রপি ইজ ইকুয়াল টু লিখে রাখো ds is equal to dq by t and the unit ds is equal to dq by t and in entropy unit joule per degree or joule per Kelvin. আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে লেখো এনট্রপি চেঞ্জ ফর অ্যান আইডিয়াল গ্যাস। এনট্রপি চেঞ্জ ফর অ্যান আইডিয়াল গ্যাস। এনট্রপি চেঞ্জ ফর অ্যান আইডিয়াল গ্যাস। ওকে Yes, sir. ওকে আচ্ছা হুম হুম আচ্ছা লেখো from the first law of thermodynamics dE is equal to dq plus dw. From the first law of thermodynamics we can write dE is equal to dq plus dw. Okay यस सर। okay so also we can write dq is equal to dE minus dw. So from this dq is equal to dE plus pdv because dw is equal to minus pdv. All of you understand? Okay Yes, sir. hello
Yes, sir. Okay. So now also we can write dq is equal to cv dt plus pdv. এ বলবে স্যার cv dt লিখলেন কেন? বিকজ আমরা দেখেছি cv is equal to de dt, তাহলে এখান থেকে আমি লিখতেই পারি de is equal to cv dt, সেই জন্য cv dt হলো। Okay, so now for an ideal gas, for 1 mole of an ideal gas, for 1 mole of an ideal gas কি ছিল? pv is equal to RT, so sorry এটা n mole ই করে দিই আমি, n mole, so pv is equal to nRT, so p is equal to nRT by v, so now this value is putting on that equation, তাহলে কি হবে? This is equation number 1, তাহলে কি বলবো? The value of p is putting on equation 1, so we get কি পাবো? dq is equal to cv dt plus p is equal to nRT by v dv। ওকে, ও আচ্ছা সরি, এটা হবে হচ্ছে এনসিবি হবে, এটা তো হচ্ছে ডিই ছিল, হচ্ছে এনসিবি টা হবে এনসিবি, হ্যাঁ এন মোল, আমি এন মোল নিয়ে দেখাচ্ছি। ওকে, সো নাও বোথ সাইড divided by temperature, so we get dqt is equal to ncv dt by t প্লাস এখানে টি কেটে গেল, তাহলে কি হলো? nr dv by v। ওকে, নাও এবার হচ্ছে কি বলবো? এবার হচ্ছে তাহলে dq by t means we know that ds। ওকে, so now ncv dtt plus nr dv by v। ওকে, so now integration takes place, তাহলে কি লিখবো? for a definite change, for a definite change from state 1 to state 2, the total change in entropy is, the total change in entropy is given by, কি হবে? আমি জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করে দিলাম, তাহলে কি হবে? ds s1 to s2 is equal to ncv টা বেরিয়ে এলো t1 to t2 dtt plus nr, এটা ছিল v1 to v2 dvv। okay, so we can write delta s is equal to ncv ln t2 by t1 plus nr ln v2 by v1। okay, so we know that but for an ideal gas আমরা কি জানি? but for an ideal gas, এইটা একটা এক্সপ্রেশন 2 নাম্বার, but for an ideal gas কি হয়? v2 by v1 is equal to p1 by p2। okay, so we just this value is putting on that equation, so also we get delta s is equal to ncv ln t2 by t1 plus nr ln p1 by p2। also we can write delta s is equal to ncv ln t2 by t1 minus nr ln p2 by p1। this is the another expression, this is third। okay, এবার হচ্ছে question is that when temperature is constant, when temperature is constant তাহলে কি হবে? তাহলে ফর্মুলাটা কি হবে? সেই ফর্মুলাটা আমি যদি করতে চাই তাহলে কি হবে? when temperature is constant, so now when temperature is constant for isothermal process, আচ্ছা সেই জিনিসটা আমি কালকে দেখাবো, টাইম হয়ে গেছে, আমি জাস্ট হচ্ছে তোমাদের আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, করে নাও।
Okay. I've already sent this mail. Okay, send this picture in your WhatsApp group. Just check it and write it. Okay. Yes, sir. Okay. Chalo. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.